Good morning, boys and girls. Good morning, my friends at home. I'm your friend, I'm your best friend. Today we are going to talk about having a best friend. We have our friends at school, maybe two men friends, but there is only one best friend. Maybe your neighbor, maybe one in your community. Today I'm going to tell you a story about having a best friend. I'm going to tell you about two friends who were just walking along. These two friends were walking through the desert. They had an argument and one friend slapped the other one in the face. They kept on walking. And this other friend who was slapped write down on the sand that today my best friend slapped me. They continue walking until they find an oasis. They decided to take a bath. The one who was slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After recovering, he wrote on the stone, "Today my best friend helped me. He saved my life." Then this other friend was surprised and asked, "Why did you write on the sand when I slapped you? And now you are writing on the stone that I've saved your life." And this other friend said, "When someone has done wrong to you or hurt you, you should write on the sand so that the wind, when it came, it will blot it away and erase it. But when someone has done good to you, you should write on the stone when no one or wind that will come and erase it away." So, when someone hurts you, you have to take it as if it is a mistake and forgive him. Matthew 6 verse 14 says, "If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you." When someone has upset you, it can be hard to let it go, but getting angry is actually a punishment for yourself. Strong people forgive and move on. Learn to write your friend's mistake on sand and good things on the rock. Know that people make mistakes. Do not value the things you have in your life, but value who you have in your life. Luke 6 verse 37. "Judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven." We should forgive whoever has done wrong. Our Father in heaven will also forgive us. Your friends at school, your neighbors, whoever will do wrong to you, you should forgive. Thank you, boys and girls. Putting God first can be difficult. What can we learn from Solomon, who refused to put God first? Everything started well for Solomon. The weight of the crown led him to ask for wisdom, the one thing he needed most. His request was fulfilled, and God also blessed Solomon's reign with wealth, health, and prosperity. In time, however, Solomon's wisdom turned into rationalization. He used his intelligence to rationalize why he broke many of God's established laws. Solomon used forced labor to build the house of the Lord, as that must have seemed more efficient. Solomon married princesses from many other nations so that he could forge peace treaties with his enemies. Solomon built altars to his wives' gods as a way of welcoming them into his kingdom. Solomon built his palace to be 3 times larger than the temple to accommodate his large household. God has given the laws that lead to long-term prosperity and peace, but Solomon used his intellect to bend them according to his pleasure. Solomon did not put God first, and Israel was divided into 2 kingdoms within months of his death. Today, highly intelligent people are still rationalizing the breaking of God's law and other of God's requirements, like tithing, for instance. Putting God first means taking His word seriously in all aspects and following it. The simplicity of a child following a loving parent's instructions is perhaps the best antidote to our own demise.
God stands ready to open the doors to health, wealth, and prosperity to many of us, according to His plans for our lives. Sometimes God keeps a door shut because our faith and future would be compromised if we were to walk through it. God's faithfulness evokes our response as stewards. If we are faithful with the small things, God will put us in charge of greater things. Solomon refused to put God first. The consequences were terrible for him and the people around him. God's love compels us to put His kingdom first, while Solomon's example is a warning for us today. As we return our tithe and promise, we are challenged to put God first. Ngibonga iNkosi ngekwenzileyo, yathanda ilizwe yasipha uJesu, wadela ukuphila ngezono zethu, wavula isango singene ngalo. Bongani iNkosi mawuzwe umhlaba, bongani iNkosi yena mani bantu, wozani kuyise ngayindodana, nimnike udumo ngakwenzileyo. Yenginkululo ithengwe ngegazi, sithembiso seNkosi okholwayo, isoni esibi esikholwayo, masinya siyaxolelwa nguJesu. Bongani iNkosi mawuzwe umhlaba, bongani iNkosi yena mani bantu, wozani kuyise ngayindodana, nimnike udumo ngakwenzileyo. Kukhula kwenzileyo
ngayindodana ngoba kuhle kuphakame kumsulwa lapho sibona senyuka noJesu bongani inkosi mawuzwe umhlaba bongani inkosi yena mali bantu wozani kuyise ngayindodana nimnike udumo ngakwenzileyo. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi bantwana benkosi. Igama lami ngiNewman Sibanda. Namhlanje siphakathi kwenkonzo yethu emnandi kangaka lapho ngifuna ukuthi abantu bonke bezwe ubunandi bevangeli elibuya kini lonke lina elinilaleleyo lani lonke lina elizwa lisendaweni ezitshiyeneyo. Namhlanje sifuna ukuthi singene phakathi kwelizwi elimangalisayo. Inhloko yendaba ithi yona uyenelisa ukumnxusa uJesu Kristu emzini wakho. Akukhathalakile ukuthi wena ngubani, akukhathalakile ukuthi ungonganani. Into eqhakathekileyo inhliziyo yakho ukuthi wena umnxuse uJesu abuye empilweni yakho, abuye emolini yakho. Singakaqalisi ukuthi sibale ilizwi lenkosi, ngizathanda ukuthi sonke nisikhothamsene amakhanda sithandaze. Jehova othandekayo, siyabonga mlimu onomusa kangaka ngoba uyasinika ithuba lokuthi sichumayele ivangeli lakho, uyasinika ithuba lokuthi sifunde ivangeli lakho. Umoya owuphefumulela abantu ababhala ivangeli, siyawucela Jehova ukuthi uphefumulele thina esizakubala ilizwi lakho namhlanje. Mlimi ilizwi lakho kalihlukanise umkantsho lamathambo ukuze abantu abakho abadubekayo bathole usizo. Siyabonga Jesu Kristu, siyakubonga Baba. Amen. Asivuleni namabhayibhili ethu sikhangeleni ku Luke chapter 8. Luke chapter 8 siye ku verse 40 lapho sifuna ukuthi sibambe indaba eqhakathekileyo kangaka, indaba emangalisayo. Singakhangela sisiya ku verse 40 ithi yona, kwasekusithi ekubuyeni kukaJesu ixuku lamthakazelela ngoba bonke babemlindele. Njalo khangela kwafika indoda uJairasi ngebizo, yona ingumphathi wesinagogu. Yasisiwa phansi enyaweni zikaJesu yamncenga ukuthi angene endlini yayo ngoba yayile ndodakazi eyodwa ezelweyo eyayingaba leminyaka engama-12, njalo yona yayisifa. Kwathi esahamba amaxuku amncindezela. 43 lo wesifazana owayelomopho wegazi okweminyaka 12 echithe konke okwempilo yakhe, kube lalapho engela kusiliswa langubani, wasondela ngemva kwakhe wathinta umphetho wesambatho sakhe, njalo wahle wakhawula umopho wegazi lakhe. Bathandekayo, ngifuna ukuthi likhangele nxa siqalisela ku verse 40. uJesu phela uye phetsheya kolwandle laphana ahlangana khona londoda lwana owayelamadimoni, umuntu owayehlala emathuneni sechiye umuzi wakhe. uJesu sechaphile wayale. Uthe sechaphile wayale uJesu, ekuhambeni kwakhe laba basalayo basala bemlindele. Phela bathandekayo, ngesikhathi lesi kwakungalama cellphone ukuthi babe ngabatshela ukuthi sisesihambile umango ongaka njalo sisendaweni ethize.
days basala bemlindele belokukholwa ukuthi uJesu uyabuya. Njalo ke bathandekayo kufanana lathi ngalesi sikhathi simele ukuthi sibe lokumlindela uJesu noma kulezinhlupho ezingaki noma ezinjani kasimlindeleni uJesu njengabantu laba bamlindela. Lingabala kuhle iBhayibheli liyasitshela ukuthi balinda izigoga iziphofu zabuya khona phana ababegula belamalepero babuya ababengelanzalo babuya ababe phakathi kokudubeka babuya ababe phakathi kwezinkinga ezitshiyeneyo babuya balinda abazange batshela ukuthi uJesu ubuya kusasa kodwa bathi siyakwazi ukuthi uchaphile wayaphetsheya kolwandle uyabuya uzabuya uzosisilisa. iBhayibheli ke kuverse 40 kolapho sesibona khona ukuthi abantu laba bathi bayaphakamisa ubuso babona nansana isikepe siyeza basuma bonke bathi uJesu nangu yana sebuya ababegogekile basukunyiswa iziphofu zabanjwa izihlobo bama bambelela uJesu. Lathi kasibeni lo moya onjalo mzwana uJesu siza sicela iziphofu zithi nangu uJesu simmeleleyo izigoga zithi nangu uJesu ekade simelele sibe lo moya onjengalaba bantu ababemmelele uJesu ngalesi sikhathi. iBhayibheli yasitshela lapha bathandekayo kuthiwa wathi esehla ephuma olwandle ephuma esikepeni kwakulomunye undoda oyekhona lapha othiwa khona nguJairus. uJairus yayingasiyo ndoda nje wayengumkhulu wesinagogu. Uphela nxa wawungumkhulu wesinagogu kwakusitsho ukuthi nguwe phela owungusamankungu umqhakathekileyo. Njalo uJairus wayelemali bathandekayo esaziwa esigabeni wayesithi lapha hamba khona babemnika inhlonipho ngenxa yokuthi wayengomkhulu. uJairus ke wasesiba ngomunye umuntu owaba lohlupho ngekhaya. Indodakazi yakhe yasigula eyayileminyaka 12. Phela abalaleli khangelani ngesikhathi sabo Jairus abantwana abangamantombazana babengabalwa omama babengabalwa kwakubalwa obaba ngaleso sikhathi. So khonokho yikho kusinika ukuthi uJairus ikhona into eyamfuqayo ukuthi abuye kuJesu. Phela uJairus wayengomunye wamadoda amaSadducees lamaJuda lamaFarisees labana abathi bebona uJesu echumayela ethempelini basebemxotsha ngenxa yokuthi wayechumayela ivangeli elalingahambelani lamaFarisi elalingahambelani lamaSadducees. Ubangani babo Jairus ibabahamba ethempelini bafika bathi wena Jesu wena ngumntaka Josefa phuma lapha ngemfundiso yakho. Wayenjalo ke uJairus. Phela uJairus wayelemali noma wayemuntu very influential kodwa ukuba nguye kwakungeke kwasilisa umntanakhe. Phela bathandekayo kulezinye inhlupho zokuthi noma ulemali imali yakho ayikusizi lutho. Kulezinye inhlupho ezokuthi nxa unguwe wena kumbe uphezulu kumbe ungaphi phela khona ukuba phezulu kwakho akukuqedeli uhlupho olungekhaya. uJairus nobo wayengomunye walaba abantu abaxotsha uJesu kodwa wathi sehlezi yedwa ngenxa yokuthi babeke bevakatshele lapho uJesu wayesenza khona izimanga eselapha abantu esenzani khangeleka engqondweni yakhe wathi lo muntu lo noma simxotsile kodwa yindodana kaJehova wasezulwini. Yikho kwamnika isibindi ke uJairus wathi yena hayi nxa sokunjalo ke mina ngizasuka ngekhaya ngoba indodakazi yami iyagula iphakathi kwe-intensive care iyagula indodakazi yami. Wabona ukuthi imali ngeke yamsiza wabona ukuthi uba nguye uba yi-prominent person akumsizi wasesuka ke uJairus. Phela bathandekayo abantu abanjengabo Jairus sebafuna ema-church ngoba ama-church ukuthi ame kanje
sifuna lathi ama-prominent people, abantu abaphezulu, abantu abalezimali. Bayafunakala phela ema-church, ukuze ama-church ayakhiwe. Bayafunakala. Yikho uJairus wayengumkhulu wesinagogo. Njengoba sikhuluma senze nje, asithethise abantu abalezimali, asithethise abantu abanothileyo. Siyalifuna lani ukuthi libuye ebandleni ukuze ibandla lime. Wayenjalo ke uJairus. Kodwa asihambe nini endabeni leyo ngifuna ukuthi ngikhulume ngayo bathandekani. Phela uJesu lapha afika khona, abantu babe banengi begcwele, abafundi ababesele labana basala khona phana phela bemyamkela uJesu. uJairus ngenxa yokuthi khona wayengumuntu omkhulu njalo engumuntu olodubo ngekhaya, wadinga indlela yokuthi aye kuJesu. Phela bathandekayo, kulabantu abakhulu obokuthi nxa ungamuthi kabuye echurch uyazibuza imibuzo eminengi ukuthi ngihambe ngayiphi imota ukuze ngazakale, ngigqoke iphi isutu ukuze ngazakale, ngihambe ngasiphi istep ukuze ngazakale. Kodwa uJairus wakubona ukuthi indodakazi yami iyagula, wathi konke lokho akusoze kunisize lutho. Wahamba wayangena exukwini, wasebona nanguyana uJesu, wasetshongubala esithi ezama ukuthi aye khona phana. iBhayibhili liyasitshela bathandekayo, lithi uJairus kasangamemezele phela kuJesu. Hayi, uJairus kuthiwa wakhangela, ingqondo zakhe zathathisisa, wathi noma labana amaFarisies lamaSaducees bekhuluma lokho, kodwa mina ngiyakhulelwa. Zwanini bathandekayo, ungabofa lodubo lwakho usesaba abantu abasemhlabeni, ungabobulawa ludubo ngekhaya usesaba iposition yakho emsebenzini, isesaba iposition yakho esigabeni, uzafelwa ngabantwana udubo lukwehlele ngenxa yokuthi uyesaba iposition, ngenxa yokuthi uyesaba abantu esigabeni. Wena wedwa kumele ukuthi uzibuze ukuthi ungubani. Nxa ungasilutho buya kuJesu ube sekusiza. Phela uJesu lingabala bathandekayo, kuthiwa wabuya lapha emhlabeni ukuzosilisa abantu ababotshiweyo ngobugqili bukaSathani. Ubuye lapha uzosikhulula emoyeni emibi. Phela nxa sibala ku-Ephesians chapter 6 verse 12, ithi yona kasilwi legazi lenyama legazi, kodwa silwa lemimoya egcweleyo. Kulabantu abagcweleyo emhlabeni lapha bathandekayo, abalwa lemimoya. Abanye kabalali, abanye emsebenzini bayethuka, abanye bayenza lokhu lalokhu kanizidwa zibahambeli. Zwana muntu othandekayo, biza ke uJesu abuye empilweni yakho. Phela nxa sikhangela bathandekayo, uJesu uhlupho lukaJairus wayelwazi, kodwa wayemelela ukuthi anxuswe. Phela bathandekayo, nxa ulodubo akulandaba ukuthi ngubani. uJesu kasomuntu ophonga uba igate crusher abuye empilweni yakho. uSathani nguye okwenzayo, ngoba uSathani phela uyaletha umkhuhlane noma ungamnxusanga, uyaletha ukugula noma ungamnxusanga. Kodwa uJesu umelela ukuthi wena umnxuse abuye. Yikho ke uJairus njengoba yayindoda ephakemeyo, wasefika ke kuJesu. Okwakuqala engifuna likukhangele balaleli yilokho, uJairus wayengumuntu omkhulu. Wayesithi nxa ingena esinagogo mhlawumbe babe phakama kumbe mhlawumbe babe senzani, esiba recognized for his position, ukuthi nansi induna sifikile. Kodwa uthe sekulodubo kazange akhangela isikhundla sakhe, wathi ye noma ngimkhulu kodwa mina lapha ngizazehlisa ngoba lo indodana yomuntu. Wabe sehamba uJairus, kuthiwa abantu begcwele, waguqa phansi kukaJesu. Yekelani ngikhulume ngokuguqa phambi komuntu bathandekayo. Ngesikhathi lesi nxa wawuguqa phambi komuntu, kwakuveza ukuthi wena uzehlisile, watsho ukuthi wena umncane lo umkhulu. So uJairus ngenye indlela wayetshela abantu ukuthi noma mina ngingumkhulu wesinagogo, kodwa nxa sesiya kundoda lo mkhulu kulami. uJairus waseguqa phansi, wasesithi yena
Nkulunkulu phela indodakazi yami ngekhaya iyafa iyagula. uJesu wasemkhangela. Bathandekayo, uJesu ngumuntu, uJesu nguNkulunkulu othi noma ungaze uhambe wena kungakhathalekile ukuthi umfitshane kumbe umude, uyalalela ukukhuluma kwakho, uyalalela isicelo sakho. uJesu ngamnxusa uyabuya. Lisakhumbula abalaleli ukuthi uJesu bake bamnxusa ababe lomthimba iwayini siphelile, wahamba wayenza ukuthi iwayini ibe khona. uJesu bamnxusa awudadewabo bakaLazaro sefile, uJesu wahamba waya khona ngale. uJesu wanxuswa wayahlangana labafana babe lamalepero wabasilisa, okuveza ukuthi uJesu kakhethi mhlobo. uJesu kalandaba ukuthi kulomkula kulomkharati kulomshona kulomdebele, uyanxusa uJesu abuye empilweni yakho abe sekusilisa. Yikho kuwe uJairus wasefika ke kuJesu waguqa phansi wathi indodakazi yami iyagula. uJesu wasemkhangela wabona ukuthi indoda le indoda enkulu kodwa iyagulelwa. uJesu wasevuma ke wasesuka ke uJesu wasesithi kasambe ke endlini yakho. Phela balaleli, nxa sulohlupho umuntu omnxusileyo uyaphosa ufaka isipidi sakho sifunayo ngoba wena ulodubo. Phela uJesu wayegombolozelwe ngabantu abanengi, so ukuhamba kwakhe kwakuyikuhamba kokuthi khona wayehamba phela abantu bemvimbela besenzani, kodwa uJairus wayephakathi kokufuna ukufaka isipidi kuJesu ukuthi ngabe ungachiya abantu bonke laba sigijime sihambe. uJesu ke wasesithi ke asambe, kodwa wayelandelwa ngamaxuku abantu abanengi. Utheke phakathi kokuthi uyahamba uJesu, ehamba ngesipidi sonwabu, ehamba ngesipidi esihamba mbijana. uJairus enhlizweni yakhe wathukuthela wathi ngumuntu mhlobo bani engithi nxa ngimtshele udubo esikhundleni sokuthi agijime kodwa uhamba ngesipidi esincane. iBhayibhili liyasitshela bathandekayo lithi lona uJesu wathi phakathi kokuhamba nangu phela uhlangana lomunye umfazi wayephume igazi for 12 years. umfazi lo wayesezame ezinyangeni, wazama emapostolini, wazama emadokoteleni, wazama ngaphi kwehlula. wasesiba lethuba ke enxuswe nguJairus, kodwa wasebona ithuba lokuthi yiso isikhathi sokuthi ngifinyelele uJesu. umfazi lo bathandekayo asitshelwa ngebizo lakhe, kodwa sitshela ukuthi waphuma umopho. Phela kulezikhathi bathandekayo lapho uthi nxa sulodubo abantu ngabakwazi ibizo lakho, bazi udubo lwakho, uzwe sebesitsho ufuna ukukona langale okulesifebe lesiyana, ufuna ukukona langale okulomama lwana wachayo indoda, abantu babe sebekwazi ngodubo lwakho. Yikho kumfazi lo uthe sebone sokunjalo bathandekayo wasesondela kuJesu, wazama ukuthi angena phendle exukwini kodwa kwehlula. uJairus umelaphayana uyazonda ukuthi uJesu isipidi ahamba ngaso umntanami uzakufa. Kuthiwa umfazi lwana wanyenyela waguqa phansi wabamba umphetho wengubo kaJesu. uJesu esikhundleni sokuthi agijime wasesima. Phela bathandekayo, kulabantu abanengi abalenhlupho banxuse uJesu, uJesu abesephuza. Kwenzakala ukuthi wena ulohlupho uJesu sephuzile, kodwa uthe uJesu senze njalo wasebuza, ukhona onthintileyo. Abafundi kuthiwa bamemezela bathi hayi Jesu, ungathi abantu begcwele khona lapha ubusubuza umuntu okuthintileyo njengoba lathi kunje bayasithinta. Wathi hayi, indlela engithintwe ngayo kuphuma amandla, ukhona onthintileyo. uJairus bathandeka umile laphayana lokho egidagida esithi manje uJesu lo kambe kuyini khonokho, kachiyane lalaba abantu abuye emzini wami. Kuthiwa khona umfazi lwana wasememezela wathi, Nkosi, imi lapha enguthintileyo, bengigula ngomkhuhlane kodwa suphelile. Zwanini bathandekayo, empilweni esiphila kizo uJesu uyakwazi ukuthi usulesikhathi eside ungalamntwana. uJesu uyakwazi ukuthi usulesikhathi eside ungalandli yokuhlala. uJesu uyalwazi uhlupho lwakho. Nxa uhlupho lwakho
elwazi. Imithandazo esivame ukuyenza isikhathi esiningi yokuthi Jesu namhlanje ngicela umntwana, Jesu namhlanje ngicela umsebenzi, Jesu namhlanje ngicela umfazi, Jesu namhlanje ngicela imota, Jesu namhlanje ngicela ukuthize. uJesu bathandekayo ulesikhathi sakhe aletha impendulo efaneleyo. Ungabona ingani uJesu uyaphuza, hayi uhlangane lo mfazi olomopho usamsilisa, kodwa ukumsilisa kwakhe kayisikho ukuthi yena kasabuye emzini wakho, uyeza usendleleni. Bathandekayo lingabophuzelwa ukubuya kukaJesu. Banengi abantu esibaziyo empilweni ababona uJesu sephuzile, ikakhulu abantwana abangamantombazana. Bangabona uJesu sefika sephuzile ukubuya empilweni zabo ukuthi bathola amajaha, bayahamba sebemithiswa noma ngubani esenzela ukuthi athi ebantwini, hayi ngeke ngazama ukwenda kodwa kwehlula. Kulabantu uJesu athi manini umsebenzi zawunika, bese besenza ama shortcut bathole umsebenzi. Lake la kunanzelela bathandekayo ukuthi isikhathi esinengi abantu abaphuzelwa nguJesu bese bethatha indlela yabo, abanengi bayangena emendweni, yibo labana abangaphuza ukuphuma emendweni. Ngoba uJesu uthe mana nkulungiselele indoda eqotho, yena besebona uJesu sephuzile abesesenza elakhe icebo, indoda ibisibuya, uyaphangisa ukuphuma. Kulabantu uJesu athi hayi mntanami akume ngiyakudingela umsebenzi oqotho, abesebona uJesu sephuzile abesesithi yekela ngenzela imicebo. Abanye balala lama managers, abanye badinga imithi. Bona labo abantu bayangena emsebenzini baphinde baphume njalo. Kodwa nxa ungeniswe nguJesu uza kukusindisa, akunike lamandla okuhlala emendweni, akunike lamandla okuhlala emsebenzini. iBhayibheli liyasitshela lapha ukuthi uJairus wayesekhethezela. Kuthe uJesu sesithi uyathatha nje ama steps amalutshwani ukuthi aye emzini kaJairus, sizwa kuthiwa khona kule ndodana eyasuka emzini kaJairus yasifika phakathi kwexuku yasimemezela. Phela bathandekayo uJesu wayelandelwa lixuku elikhulu ayikhona elincane. Ixuku lona leli liyamangalisa ngoba wawungeke wamfinyelela uJesu ngenxa yexuku elalimgombolozele. Kuthiwa yena undoda lo wasesima wakhangela, wabona nanguyana uJairus laphana, wabona nanguyana uJesu laphayana, wasekhangela undoda wasememezela wathi hayi Nkosi, chiyana laye uJesu lo, indodakazi yakho sifile. iBhayibheli liyasitshela bathandekayo ukuthi uJesu kazangakhangela undoda lo amemezelayo, wakhangela uJairus, wabona uJairus inhliziyo sebohlungu. Okwakuqala kwaphuma ingqondo zikaJairus kuthi uJairus engqondweni yakhe wathi ngabe uJesu begijimile ngespeed, ngabe umntanami kazanga afe. uJairus uthiwa wakhangela phansi, inhliziyo yaba buhlungu. uJesu wasesithi yena, peace be still, peace be still, don't worry, just believe, umntanakho uzakusila, just believe. Zwanini bathandekayo, lingabokhohlwa phela ukuthi uRevelation uthi yena uJesu nguye olamakhiye empilo zethu, uJesu nguye olamakhiye ukuphila kwethu. Kuthiwa uJesu wasesithi kuJairus, peace be still, just believe. Bathandekayo, abantu bonke elingizwayo nxa inhlupho zenu selingani liphuzelwe nguJesu, just believe in Jesus Christ, uza kulisilisa. uJairus wakhangela phansi, uJesu wasesuka wasesithi asambe emzini wakho. Uthe siyafika emzini kaJairus wasefika esithi abantu bonke phumanini, ngicela ubaba lo mama womntwana lo bangene. Wathatha abafundi bakhe abathathu bangena phakathi, wathi abantu bonke phumanini. Wasengena ke uJesu njengoba enguye umnikazi wempilo zethu, onguye ophefumulela umoya emzimbeni yethu. Wasefika kundodakazi wamkhangela. Amanye amaBhayibheli athi wona wafika wathi yena kuye wamkhangela wathi ndodakazi vuka, wambamba isandla
ngoba ngabe uJesu kambambanga isandla, ngabe wathi wena ndodakazi vuka, kwakuzavuka labo Jeni ababulala abantu ababo eziswini, kwakuzavuka labo Siphiwe abantu abayenza izinto ezimbi. Kodwa uJesu wafuna ukuthi abe specific, ngoba engafuni ukuphonga ukuvusa umuntu wonke, wayefuna ukuvusa undodakazi lo. Kuthiwa undodakazi uthe sevukile wakhangela ubuso bukaJairus, uJairus wabobotheka, wakhangela ubuso bukamama, wabona umama ebobotheka. Zwanini bathandekayo, akulandaba isikhundlo laso, akulandaba ukuthi ungubani, wena wazi udubo lwakho, ubuso buya kuJesu, nguye oza kukukhulula. Noma ungalabantwana, noma ungalamndoda, noma ungalamfazi, nxa subuya kuJesu, nguye olamakhiye empilo zethu, nguye olamakhiye wokuphila kwethu. Bathandekayo namhlanje, nxa bekhona abatsho njalo abathi bayamfuna uJesu yenalo, ngiyalinxusa lonke namhlanje ukuthi buyanini kuJesu yenalo njengoJairus. Khiphanini amabhatshi emsebenzini ezikhundla, likhipha amabhatshi okwaziwa esigabeni, libuye liguqe kuJesu. Ngundodana kaJosefa kodwa wadalwa uNkulunkulu wasezulwini, nguye othi yena nxa siza kuye uza kuthatha inhlupho zethu asisilise. Bathandekayo, phela nxa wayevusa indodana leyi wayefuna ukusitshengisela, yayingaso trial and error, wayefuna ukusitshengisela ukuthi yena ulamandla okuvusa. Akulandaba ngecorona yonale, sesifelwe izihlobo, sesifelwe ngabangani, kwelinye ilanga uzabuya uJesu uza kusivusa sonke. Kasibeni lokukholwa ngoba uJesu yenalo uyakusithanda. Siyabonga engani uJehova angaligcina lonke aliqinise. Siphakathi kwecorona yona iCovid-19, asibeni lokukholwa, simelele uJesu obuyayo. Ungaze ufe, fana umelele ukuthi uJesu mzwane webuya uphondo lwakhe lukhala. Siza kuvuka sonke, abe sesinika imizimba emitsha, abe sesinika ukuphila okutsha, ngoba nguye okhona ekuqaliseni, nguye okhona khathesi, nguye ozaba khona kusasa. Asikhothamseni amakhanda sithandazeni bathandekayo. Jehova uthandekayo, noma siphakathi kweCovid-19 ebuhlungu kangaka, sicela ukuthi sibe lomoya ukukholwa kuwe, ngoba wena uyinkosi. Jehova, emzini ethu kulezi inhlupho, sicela ukuthi sikhiphe izikhundla zethu zemsebenzi, sikhiphe izikhundla zethu zesigabeni, sibuye siguqe kuwe, sithi Nkosi, sicela usisize, ngoba uyinkosi esilisayo, uyinkosi esilisayo. Bakhona abagulayo, bakhona abagulelwayo, sicela Baba, ngoba wena nguwe unkosi oyaziyo, phanye kumhlaba emkhathini. Siyakubonga Nkosi ngoba uyasizwa njalo uhlala usizwa. NgoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Sophumula ngasemanzini acwengekileyo, khona uJesu lindile, siyombona lapho. Sophumula ngasemanzini, siphumule ngasemanzini, siphumula ngasemanzini, umthombo wokuphila. Nxa sidiniwe ukuhamba, kumnandi ukuhlala, duze namanzi okuphila, emthonjeni omusha. Sophumula ngasemanzini, siphumule ngasemanzini, siphumula ngasemanzini, umthombo wokuphila. Ngakho kuJesu Kristu woza, uqiniswe ume, nguye namanzi okuphila, nathungabusoma. Sophumula